Responsible driving in DWI. القيادة الملتزمة وقيادة DWI. Driving while intoxicated or impaired is a criminal offense. القيادة أثناء السكر أو تناول الكحول هي مكلفة جدا. Do not take drugs or drink alcohol before driving a vehicle. لا تتناول الكحول وتقود السيارة. If a prescription medicine says do not drive while taking, don't drive. بعد الأدوية اللي له علامة تازير إنها لو تناولت الدواء لا تقود السيارة. So have a plan. It can happen to you and we are not invincible. إذا أنت من مناولي الكحول فعليك أن تخطط. There is an app that you could download. I believe it's in English though. It just talks about different strategies to prevent DWI. You go to Google Play or the Apple Play Store and it's Stop DWI, have a plan. هناك برنامج من على الأبل ستور أو من جوجل بلاي فهي تحدد DWI الحالات DWI. So here's what you need to know, that driving while intoxicated has a huge cost. فاللي بتناول الكحول وبيقود السيارة لها تكلفة عالية جدا. Driving while intoxicated or impaired hurts individuals, families, and communities. ممكن يأثر مباشر على أسرتك المباشرة أو الأهل والأقرباء. Crashes happen and innocent people can be hurt or killed. وممكن الناس الأبرياء ممكن يقتلون أو يجرحون. The laws to protect people from intoxicated, impaired drivers are very strict and the costs very big. القوانين لتناول الكحول وقيادة السيارات يعني متعبة جدا. People who are convicted of DWIs can go to jail. والناس اللي يشربون ويقودون السيارات ممكن يدخلون السجون. Lose permission to drive a vehicle. ممكن يمنعوا عن قيادة السيارات. Lose their jobs and have trouble with immigration. يفقدون الأعمال وممكن يسبب مشكلة في ظروف إجراءات الإجرة. So the cost of a DWI can be more than $10,000. والتكلفة الكلية ممكن يكون أكثر من 10,000 في الحالة. You can lose your life or other people's lives. ممكن تفقد حياتك وحياة الآخرين. Loss of freedom. وتفقد الحرية. Troubles with immigration. ومشكلة في الهجرة. Obstacles to obtaining green card and citizenship. الوصول إلى كرت الزرقاء والجنسية. Some people are placed in removal proceedings. ممكن يبعد من البلد. Some people are being deported by the US government. فعلا بعض الناس يبعدون من البلد. It is way better to make a sober driver licensed driver plan. وأفضل تكون لك خطة في القيادة. It doesn't cost any money and it saves lives. والخطة ممكن لا يعني ينقذ الحياة وأيضا لا يكلفك تكاليف أخرى. So let's talk about what the different words mean. So intoxication is a blood alcohol content of 0.08% or more. التكليف what the word intoxication? Excuse me? The word we go word by word. Intoxication.
intoxication هو السكر أو تغيير العقل بسبب تناول الكحول، وهي بنسبة 0.8% على المقياس كمية الكحول في الدم مواصفات نيويورك. So a BAC or blood alcohol content of 0.08% or higher is evidence of intoxication. And a sorry, go ahead. BNC هي كمية الكحول في الدم بمقياس 0.8، فإنها تؤكد أن هذا الإنسان هو سكران. And a BAC of 0.18% or more is evidence of aggravated driving while intoxicated. Can you repeat the second one? And a blood alcohol content of 0.18% or more is evidence of aggravated driving while intoxicated. كمية الكحول في الدم بالنسبة 1.5 فهي تؤدي لأنها الإنسان سكران. A person can become intoxicated by consuming alcohol. ممكن إنسان يسكر بتناول الكحول. So impaired is the effect of any drug on your body that makes you unable to use proper judgment or drive a vehicle. سكران أو سكر هو أي نسبة من المواد في جسمك اللي بتغير العقل والتركيز. The drug could be alcohol. والدراج ممكن يكون كلمة للكحول. Prescription or non-prescription drugs. الدواء بوصفة الطبيب أو من غير وصفة الطبيب. A blood alcohol content of more than 0.05% is legal evidence that you are impaired. ونسبة الكحول في الدم بنسبة 1.5% وهي تعتبر أنك أنت في كحول في جسمك. Sober is not being under the influence of any drug or alcohol. وكلمة sober معنى لم يجد أي نسبة الكحول في الدم. A sober driver is someone who has not had any alcohol or drugs. والسوبر القائد هو الإنسان السليم اللي ما موجود أي نسبة الكحول في الدم. And is licensed and competent to drive a motor vehicle. وهو الإنسان اللي يسمح والمعقول في قيادة السيارة. So that's what you want. You want a sober driver. ده المطلوب إنك تكون سوبر في قيادة السيارة. So making a sober licensed driver plan is what you should be doing. من متناول الكحول فعليه أن يأكد أن موجود سوبر درايفر في مساعدتهم لقيادة السيارة. Always ride with a sober licensed driver. دائما كون مع سوبر درايفر لايسنس. A driver who has not been drinking alcoholic beverages or who is not impaired by drugs. والإنسان اللي لم يتناول الكحول. If celebrations involved alcohol, make a plan for going as to who will be the sober licensed driver. إذا في مناسبات الاجتماعية وفي تناول الكحول المفروض أن يكون هناك خطة لسوبر درايفر أو القائد السيارة سليم. Be a good friend. Do not let intoxicated or impaired people drive. كن مع الصديق الذي لا يتناول الكحول. Call a cab, an Uber or Lyft. أو الأوبر، الليفت، التاكسي.
and arrange a sober licensed driver to get that person in a safe ride home. السوبر درايفر هو المساعد لقيادة السيارة. Children must always ride with a sober licensed driver. الأطفال دائما يكون مع الإنسان غير متناول الكحول وهو يقود السيارة. Make a plan to protect children from intoxicated or impaired drivers. ويكون هناك خطة لحماية الأطفال من قائدي السيارات المتناولين الكحول. Intoxicated or impaired drivers with children under 16 years old in the car can be prosecuted under Leandra's law. Can we repeat that? Let's go sentence by sentences. Intoxicated or impaired drivers with children under the age of 16 in the car المتناول الكحول وأطفالهم دون 16 سنة في السيارة can be prosecuted under Leandra's law. ممكن يعاقبوا عليه تحت قانون under law. Leandra's law is a felony. وunder law هي نوع من العقوبة. A felony is a big crime. هي felony وfelony من الجرائم الكبرى.